Okay. Good evening. I hope everyone is doing well this evening. Good. And we're all here, and that's a good thing. Estamos todos aquí, y es buena cosa. I want to just remind us of one thing. The movie that we're going to be going to see on November the 10th, entitled Sabina, Tortured for Christ, The Nazi Years. Es únicamente en inglés, como les había dicho. And we do have a sign-up sheet out in the foyer, but there is a trailer we're going to watch, a couple minutes, to give you an idea of what that movie is like. Are you ready? I want the same things every girl wants. And then a little bit more. I want you to meet someone. Oh. He's every bit as ambitious as you. Who's this? She is my niece, Sabina Oster. My mother is nagging me to get married. She's even picked out a girl. That sounds very nice for you. And what do you think? I think my mother should ask me that question. Your mother's gonna kill me. The SS came looking for you today. I'm not hiding. Maybe you should. Sind Sie Sabina Wurmbrand? We can get you to the border if we leave now. You know this is ridiculous. I'm collecting all the verses in the Bible that tell us not to be afraid. I think I might need to lead on all of them. If we stay, I'll follow the others into prison. It will be the end of our life together. Whosoever will save his life shall lose it. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. We believe this or we don't. I think we have to stay. We have a job to do. I assume most of you know the story of Richard and Sabina Wurmbrand, who suffered greatly during World War II under Nazi oppressions. Jewish Christians whose lives were marked by torture and by years of imprisonment, and yet they remained faithful to the Lord. The movie we'll see in the 10th focuses on Sabina, her years in prison. If you have a chance to ever read the book Tortured for Christ about this family, you're going to be challenged regarding our own faith and questioning, as I did when I read it, could I handle this? So if you can, on November the 10th, and you understand English, obviously, sign up on the back foyer. We'll be getting tickets in these days. They should cost around $12 or $13. Okay. Let's pray to begin. Pongamos de pie para orar. Father, we are so grateful for your goodness and your mercy. Grateful, Father, for the way you do challenge our lives through your children, and how that we can look at how they lived their faith and be challenged to live ours in like manner. So help us, O God, as we face uncertain days in the future, to do them with a positive outlook, in the knowledge, O Lord, that you are sovereign, that your plan will always unfold as you wish, and we can have confidence in that. Thank you for this evening. Let your name be glorified by all that we do. In Jesus' name. Amen. Con esa misma actitud, with the same attitude, we are going to praise the Lord. Vamos a alabar al Señor, and we are going to sing, Come praise and glorify. Venid glorificad a Dios. Let's sing. Vamos a cantar.
pure and blameless in His sight. He destined us to be, and now we've been adopted through His Son eternally. To the praise of Your glory, to the praise of Your mercy and grace, to the praise of Your glory, You are the God who saves. Come praise and glorify our God, who gives His grace in Christ. In Him our sins are washed away, redeemed through sacrifice. In Him God has made known to us the mystery of His will, that Christ should be the head of all, His purpose to fulfill. To the praise of Your glory, to the praise of Your mercy and grace, to the praise of Your glory, You are the God who saves. Come praise and glorify our God, for we believe the word, and through our faith we have a seal, the Spirit of the Lord. The Spirit guarantees our hope until redemption's done, until we join in endless praise to God the three in one. To the praise of Your glory, to the praise of Your mercy and grace, to the praise of Your glory, You are the God who saves. Te daremos la gloria por Tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Please, you may be seated. And today we are going to sing a new hymn, Nunca Dios mío, Never Shall My Praise Cease. And I would like to invite you, me gustaría invitarle, to reflect on the words, que escuche la letra. Nunca, Dios mío, cesará mi labio de bendecirte, de cantar Tu gloria por
please stand and we are going to continue singing for the Lord. Vamos a continuar cantándole al Señor. Father, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Jesus, we love you, we worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you and worship and adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name, glorify thy name, glorify thy name in all the earth. Spanish. Padre, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Cristo, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Espíritu, te amo, te alabo y te adoro. Gloria a tu nombre por doquier. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a tu nombre por doquier. Let's take this time to pray for the offerings. So let's go to the Lord in prayer. Let's pray. Eternal Father, it is a privilege, Father, to be drawn to your house by our Lord and Savior. Father, we thank you for that blessing, Father. We thank you for the opportunity to be able to come together corporately, Father, and sing praises to the Lord of Lords, the King of Kings, Father. Father, at this time, Lord, we pray that you bless the offering of your people, Father. And I just pray as your people, Father, that we give from our hearts, Father. Father, we thank you for this time, Father. We pray you be with your messenger, Father, and that we not just hear your word, Father, but we take your word and apply it to our lives, Father. Father, we ask that you just continue blessing us this evening, Father,
And Father, I just pray as your people, Father, that we will be doers of your word, Father, just not hearers. We love you and praise you. And I ask all this in your precious Son, Jesus Christ. Amen. Continuamos cantando unidos. Now we have Haznos uno, Father, make us one. Father, make us one. Father, make us one. That the world may know thou hast sent thy Son. Father, make us one. Spanish. Padre, haznos uno. Padre, haznos uno. Que el mundo sepa que a tu Hijo enviaste. Padre, haznos uno. Father, make us one. Father, make us one. That the world may know thou hast sent thy Son. Father, make us one. Padre, haznos uno. Padre, haznos uno. Que el mundo sepa que a tu Hijo enviaste. Padre, haznos uno. As you remain standing, I'm going to ask you to open your Bibles in the book of Genesis, chapter 16.
Al permanecer de pie les pido que abran sus Biblias en Génesis 16. We're going to read verses 1 through 7. Vamos a leer versículos del 1 al 7. And the word says, Now Sarai, Abram's wife, had borne him no children, and she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. So Sarai said to Abram, See, now the Lord has restrained me from bearing children. Please go in to my maid, perhaps I shall obtain children by her. And Abram heeded the voice of Sarai. Then Sarai, Abram's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, and gave her to her husband Abram to be his wife, after Abram had dwelt 10 years in the land of Canaan. So he went in to Hagar, and she conceived. And when she saw that she had conceived, her mistress became despised in her eyes. Then Sarai said to Abram, My wrong be upon you. I gave my maid into your embrace, and when she saw that she had conceived, I became despised in her eyes. The Lord judge between you and me. So Abram said to Sarai, Indeed, your maid is in your hand. Do to her as you please. And when Sarai dealt harshly with her, she fled from her presence. Now the angel of the Lord found her by a spring of water in the wilderness, by the spring on the way to shore. La palabra dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, Mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán. Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar, y ella concibió. Cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, Recaiga sobre ti mi agravio. Yo te entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, Mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que a mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. Amen. Let's go, Lord, in prayer. Vamos a orar. Father, as you give us this blessing to assemble together this evening, Padre, al darnos esta bendición de juntarnos para estar juntos esta tarde, we thank you. te agradecemos. And as you give us this opportunity to, again, publicly read from your word, Y al darnos nuevamente esta oportunidad de públicamente leer tu palabra and reflect on your word, y reflexionar en tu palabra, we thank you. te agradecemos. And we thank you for the message that you have for us with this word this evening. Y te agradecemos por el mensaje que tienes con esta palabra esta tarde. And we pray that you would accomplish the purpose Y oramos que tú cumplas el propósito of why you give us this word tonight. por el cual nos has dado esta palabra esta noche. And help us, Lord, that as we leave this place this evening, Ayúdanos, Señor, al dejar esta tarde, we would be all the wiser because of your truth. seamos más sabios debido a tu verdad. And that we would also be more confident in facing the struggles of life. Y que tengamos más confianza en enfrentar los desafíos de la vida. Because of the counsel that you give us through your word. Debido al consejo que nos das a través de tu palabra. And just pray for your guidance now in Christ's name. Oramos por tu guía en el nombre de Cristo. Amen. Amén. And you may be seated. Puede sentarse. Tonight, the message that I want to share with you Esta noche el mensaje que quiero compartir con ustedes is entitled Our Crises and God's Timing. Se titula Nuestra crisis y el tiempo de Dios. Now, crises in life, las crisis en la vida, we all know by now, they are a biblical reality.
Ahora ya sabemos que es una realidad bíblica as we journey with God. al ir en la jornada con Dios. And I say that it's a biblical reality Y lo digo que es una realidad bíblica as I remind you of our Lord's words when he said al recordar las palabras del Señor cuando Él dijo that in the world you will have tribulation. que en el mundo tendréis aflicción. The Lord Jesus wanted his disciples to understand El Señor Jesucristo quería que los discípulos entendieran that trials, tribulations, de que las pruebas y tribulaciones, crises crisis, are reality in our lives, son realidades en nuestras vidas, and especially as we journey with him. especialmente cuando estamos en una jornada con Él. James reiterated that reality Santiago reiteró esta realidad when he wrote saying cuando escribió diciendo that we're to count it all joy que debemos de contar todo como gozo when you fall into various trials. cuando caemos en pruebas. Now, James did not infer that we might have troubles. Santiago no infirió que quizás tendríamos pruebas. Instead, James assures us that troubles will be a reality. En vez de eso, él nos asegura que los problemas van a ser una realidad. A reality into which we will fall. Una realidad en la cual vamos a caer. Now, while it is important Mientras es importante that we understand que entendamos or that we are reminded o que seamos recordados that God works good in our life crises, de que Dios obra el bien aún en las crisis, this reflection tonight esta reflexión de esta noche is not about what God works no es acerca de lo que Dios obra or how God works good in the troubles of our lives. o cómo Dios obra el bien en las dificultades en la vida. This reflection is about our often failure Esta reflexión es de nuestra seguida falla in our times of crises en nuestros tiempos de crisis and our need for God's intervention. y nuestra necesidad de que Dios intervenga. Now, when we read the narrative of Abraham's life, Cuando leemos la narración acerca de la vida de Abraham, we quickly and continually see rápidamente y continuamente podemos ver that crisis was a reality that seemed to plague the life of Abraham. que la crisis era una realidad que se veía que jugaba en la vida de Abraham. And while we learn of Abraham's often return to the altar of the Lord, Y cuando vemos que con frecuencia Abraham iba al altar del Señor, we also learn that there were times también aprendemos que hubo tiempos when Abraham did not turn first to the altar of the Lord. cuando él no iba primero al altar del Señor. In Genesis chapter 16 En Génesis 16 and through chapter 17, y a través del versículo 17, these capítulo 17, passages of Scripture estos pasajes de la Escritura present us with one of those times nos muestran uno de estos tiempos. when Abraham did not turn first to the altar of the Lord Cuando él primero no vino al altar del Señor to seek the Lord, para buscar or al to Señor, seek the counsel of the Lord. para buscar el consejo del Señor. But to help us understand the context of what we're going to look at this evening, Pero para poder entender el contexto de lo que vamos a ver esta tarde, we have to go back to chapter 15 for a moment. tenemos que regresar al capítulo 15 por un momento. And in chapter 15 of the book of Genesis, Y en el capítulo 15 del libro de Génesis, we learn that Abraham was struggling with God's timing. aprendemos ahí que Abraham estaba batallando con el tiempo de Dios. We all know that God had called Abraham Sabemos que Dios había hablado a Abraham out of Ur of the Chaldees, desde Ur de los Caldeos made a covenant with Abraham, e hizo un pacto con Abraham gave him promise of what he would do in the life of Abraham, y hizo promesas de lo que iba a hacer en la vida de Abraham and what he would make of the life of Abraham. y de lo que iba a hacer de la vida de Abraham. Abraham obeyed the Lord, Abraham obedeció al Señor and he left Ur of the Chaldees, y dejó Ur de los Caldeos and he began to march toward a land that he did not know, y comenzó a mudarse a una tierra que no conocía. but he was trusting God. Pero él estaba confiando en Dios. Upon arriving in Canaan, Y al llegar a Canaán, we learn that Abraham built an altar unto the Lord. aprendemos que él construyó un altar delante de Dios. As he moved, he built an altar to the Lord. Y al mudarse a otro lugar, construyó otro altar. But as time passed, Pero mientras el tiempo pasaba, one of the things we learn in chapter 15 is that Sarai was still barren. una de las cosas que aprendemos en el capítulo 15 es de que Sarai aún estaba estéril. And that means that Abraham was still childless. Y lo cual significa que aún no tenían hijos. And so the promise that God made that he would
be the father of many nations Y la promesa que le había dado Dios de que iba a ser el padre de las naciones had not come to fruition yet. aún no se había llevado a cabo. Abraham was struggling Abraham estaba batallando with the fact that nothing had been given to him from the Lord yet de que nada aún se le había dado por parte del Señor, regarding what the Lord had promised that he would do with Abraham. sin importar de lo que el Señor había prometido a Abraham. Abraham was also battling Abraham también estaba con dificultad with his own thoughts. con sus propios pensamientos. As Abraham began to consider that maybe Eliezer Cuando él comenzó a pensar que quizás Eleazar was a possible heir through whom God would work out his purpose and fulfill his promise. podría ser el heredero donde Dios iba a cumplir sus promesas. But we learned there in chapter 15 Y lo que aprendemos ahí en el capítulo 15, that the Lord intervened in Abraham's life que Dios intervino en la vida de Abraham and assured Abraham that Eliezer was not the child of promise. y le afirmó que Eleazar no era el hijo que le había prometido. Eliezer was not the means that God would use to work out his purpose Y de que Eleazar no iba a ser los medios por los cuales iba a cumplirse esa promesa and fulfill his promise to Abraham. y cumplir esa promesa a Abraham. God assured Abraham Dios le afirmó a Abraham that he was going to have a son que él iba a tener un hijo that was going to come from his own body or his own flesh, de su propia carne, a true birth son to Abraham. un verdadero hijo. And the Lord proceeded by reminding Abraham Y el Señor procedió recordándole a Abraham of the vastness of his promise to Abraham. de la grandeza de su promesa. Again, that is not just about the son that I'm going to give you, Nuevamente, no tan solo se trataba del hijo que le iba a but dar, I'm going to make you the father of many nations. sino de que le iba a ser padre de This muchas is naciones. far greater than you can imagine, Abraham. Iba a ser mayor de lo que te podías imaginar, Abraham. To which the text shows us in chapter 15 Del cual el texto nos muestra en el capítulo 15 that Abraham believed the Lord. de que Abraham creyó al Señor. And so believing the Lord, it was no longer the thought that maybe Eliezer would be that heir. Entonces el pensamiento de Abraham ya no era que Eleazar iba a ser el heredero. And so to affirm the reality of God's promise to Abraham, Y para afirmar la promesa que Dios le había dado a Abraham, the Lord went ahead and required of Abraham a sacrifice, el Señor requirió que Abraham hiciera un sacrificio, through which the Lord worked as Abraham prepared that sacrifice. por el cual él preparó ese sacrificio, And Abraham had a dream. y Abraham tuvo un sueño. And through that dream, God revealed to Abraham Y a través de ahí le reveló a Abraham what God was going to do over time. lo que el Señor iba a hacer con el tiempo. But an interesting thing is that the dream that Abraham had Lo interesante de este sueño, was one that was really speaking about the descendants of Abraham. de que hablaba acerca de los descendientes que iba a tener Abraham. Now, of course, if Abraham's going to have descendants, Por supuesto, si él iba a tener descendientes, then God has fulfilled his promise. entonces Dios iba a cumplir su And promesa. that particular dream took Abraham to the understanding Y en ese sueño en particular le llevó al entendimiento of a time when those descendants of Abraham would be slaves in Egypt. donde esos descendientes iban a ser esclavos en Egipto. God would deliver them, Dios los iba a liberar, make them a nation, los iba a hacer una nación. and it's just the beginning of what God would do in promise to Abraham. Y tan solo era el comienzo de lo que Dios iba a hacer en Abraham. So at this point in Abraham's life, Así que en este punto en la vida de Abraham, I want you to keep in mind quiero que mantengan en cuenta that Abraham's experience with the Lord in chapter 15 de que lo que experimentó Abraham en la vida con Dios en capítulo 15 was the word that God gave to Abraham. era la palabra que Dios le había dado a Abraham. Again, he was struggling in his thoughts. Could it be Eliezer? Nuevamente había dificultades en su mente, And the Lord says, no, it's not Eliezer. pensando que era Eleazar, y él le dijo que no. Let me reassure you, I'm going to do it right out of your own body. Déjame afirmarte que lo voy a hacer en tu propio cuerpo. And you're going to have descendants, and these things are going to happen to them. Y tú vas a tener descendientes y esto es lo que va But a I'm hacer con going to ellos. deliver them. I'm going to bring them out. Pero los voy a liberar. They're going to be your people. Ellos van a ser tu pueblo. They're going to be my people. Van a ser mi pueblo. They're going to be a blessing to the nations of the world. Y van a ser una bendición para las naciones del mundo. That's the word that Abraham had from the Lord. Esa es la palabra que Dios le dio a Abraham. That's the word that Abraham took
from the Lord. Y esa es la palabra que él tomó del Señor. And that's the word that Abraham would have to hold on to Y esa es la palabra que él se tenía que acoger. and be encouraged with Y tenía que estar alentado con ella. as Abraham would wait on the Lord. Mientras que Abraham esperaba en el Señor. Now, what's so interesting in our lives Lo interesante en nuestras vidas is that God often speaks to us with His Word. es de que el Señor nos habla a través de su palabra. And I've always said that when God speaks to us through His Word, Y lo que he dicho es que cuando Dios habla a través de su palabra, that we ought to take it seriously. de que debemos de tomarlo en serio. That we ought to keep in mind that God doesn't speak to merely entertain us. Que Dios no tan solo nos habla para entretenernos. God speaks with purpose. Dios habla con un propósito. And even when that word that God gives you today Y aun que esa palabra que le dio Dios ahora doesn't seem to make sense or add up to what you're going through in the moment, pareciera que no tiene sentido debido a lo que está pasando en ese momento, I've always said, hold on to that word. siempre le digo, acójase esa palabra. Because His word to you today Porque esa palabra en el día de hoy may be the word that you're going to need with Him tomorrow. quizás sea la palabra que va a necesitar con él mañana. As you journey with God, Al estar en jornada con Dios, as you wait on the Lord. al esperar en el Señor. And so Abraham had that word from the Lord. Así que Abraham tuvo esta palabra del Señor. That word that was to reassure him and encourage him. Esa palabra que les daba la seguranza y le afirmaba. That word that was to remind him, God will do it. Eso que le recordaba que el Señor lo va a hacer in His time. En su tiempo. And so when we come into chapter 16, y así que cuando venimos al capítulo 16, chapter 16 begins by revealing este capítulo comienza revelándonos the reality of something that we can all find our own selves struggling with as we wait on the Lord. La realidad de lo que también nosotros podemos estar teniendo dificultad al esperar en el Señor. Because some time has passed from chapter 15 to chapter 16. Porque pasó un tiempo entre el capítulo 15 y 16. And so in the meantime, así que durante ese tiempo, and so I think you understand what we mean by in the meantime. Creo que pueden entender cuando decimos durante ese tiempo. That's as we are waiting on the Lord. Eso quiere decir que mientras estamos esperando en el as Señor, we have that word that God gave us, al tener esa palabra que Dios nos da, and we're awaiting the fulfillment of that word or that promise in our lives. Mientras estamos esperando que se cumpla esa palabra que Dios nos ha dado. In the meantime, in Abraham's life, mientras tanto, en la vida de Abraham, Abraham has that word from God. Abraham tiene esta palabra del Señor. And Abraham is also confronted with the reality. Y él también es confrontado con esa realidad. That time de que el tiempo has not yet resolved his crisis. De que aún no ha resuelto su crisis. Sarah is still barren. Sarai aún es estéril. Yes, God, I heard what you said. Sí, Señor, he escuchado lo que has dicho. And I believe you. Y te creo. But time has passed. Pero ya pasó el tiempo. Lord, what will happen? Señor, ¿qué es lo que va a pasar? That was what happened when he was struggling in his thoughts about Eliezer. Y esa era la dificultad que él tenía cuando pensaba en Eleazar. God had called him sometime earlier. El Señor le había hablado un tiempo antes. God gave him a promise many years earlier. Dios le había dado una promesa muchos años anterior. Time has passed. Y ya había pasado el tiempo. He still had not seen it come to fruition. Pero aún no ve que se cumpla. Sarai was still barren. Sarai aún estaba estéril. God reassures him again, it's not Eliezer. Y el Señor le dice que no es Eleazar, It's going to come straight from you. sino que va a venir directo de ti. He holds on to that word. Y él se acoge a esa promesa. He believes that word. Y cree esa palabra. But again, time is passing. Pero nuevamente pasa el tiempo. Abraham is aging. Y Abraham está envejeciendo. So is Sarai. Y también Sarai. And they're still without child. Y aún están sin un hijo. It's a crisis. Es una crisis. A crisis of belief in the life of Abraham. Una crisis de creer en And la vida de Abraham. oftentimes we find ourselves in the midst of such crises. Y muchas veces nos encontramos en medio de esas crisis. When God gives us that word. Cuando Dios nos da esa palabra. And in that moment, that word speaks to us and encourages us. Y en ese momento esa palabra nos llama y nos alienta. That word ministers to us. Y nos ministra. And we hold on to it. Y nos acogemos a ella. But as time passes, pero mientras pasa el tiempo, and it seems that nothing is happening, y que cuando parece que nada sucede, we begin to wonder, comenzamos a preguntarnos, what do we do? ¿Qué estamos haciendo? And what we learn here in chapter 16 y lo que aprendemos aquí en el capítulo 16 is that Abraham
and Sarai y Sarai resulted to trying to do something to help God. Quisieron hacer algo para ayudarle a Dios. It seems God's not doing what he said he would do. Al parecer, Dios no está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Maybe it's left up to us to figure this out. Quizás sea a nosotros que nos lleve saber qué hacer. Maybe it's time we did something. Quizás sea que es tiempo que hagamos algo. And what's interesting is that Abraham's reaction to his crisis Y lo interesante es que la reacción de Abraham a su crisis is no different than how you and I, from time to time, no es distinta a cuando nosotros, de tiempo en tiempo, we forget to seek the Lord, nos olvidamos de buscar al to Señor, seek the Lord first. de buscar al Señor primero. And we end up leaning on our own understanding Y confiamos en nuestro propio entendimiento to resolve our life crises. para resolver nuestras crisis de la vida. And what happens is that we sow in the flesh Y qué pasa es que lo que sembramos en la carne and we reap in the flesh. y cosechamos en la Let's carne. look at this a little closer in the life of Abraham. Veamos un poco más acerca de esto en la vida de Abraham. We see Abraham sowing in the flesh. Vemos aquí a Abraham cosechando en la carne. This is what I refer to as our own human solution. Es lo que yo llamo nuestra propia solución humana. In verse 1 and the first part of verse 2 En el primer versículo 1 y la parte del 2 of chapter 16, del capítulo 16, it says, Sarai, Abram's wife, had borne him no children. That's the crisis. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Esa es la crisis. And she had an Egyptian maidservant whose name was Hagar. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. So Sarai said to Abraham, Así que Sarai le dijo a Abraham, see now, the Lord has restrained me from bearing children. mira, el Señor me ha impedido tener hijos. So please go into my maid. Llégate, te ruego, a mi sierva. We have a crisis. Tenemos una crisis. God has given us a promise, Dios nos ha dado una promesa, but time is passing. pero el tiempo está pasando. And you begin to lean on your own understanding. Y comenzamos a confiar en nuestro propio And you entendimiento. begin to think within yourself, Y comenzamos a pensar en nosotros mismos. and maybe even reason with those around you, Y quizás razonando con los que están a nuestro alrededor. that we need to do something. De que tenemos que hacer algo. God is taking too long. Y que Dios se ha tardado mucho. God is tarrying. Y que Dios se está tardando. Something has to be done. Algo se tiene que hacer. Leaning on human reasoning Confiando en el razonamiento humano for a solution. para una solución. But the other thing you see here Pero lo otro que vemos aquí is the believing in relational influences. es de creer en las influencias de relación. Because Abraham listens to his wife. Porque Abraham escucha a su He esposa begins by entertaining this plan that she's conceived. y comienza entreteniendo en su mente este plan que ella ha concebido. And before you know it, it's no longer just a thought Y antes de que se den cuenta, ya no es tan solo un pensamiento that was born out of human reasoning, que ha nacido a través del razonamiento humano, but it becomes a plan to act on. sino que se ha convertido en un plan para reaccionar. Abraham listened to the influence of his wife, Y Abraham escucha la influencia de su esposa and they made the choice. y toman una decisión. So Sarai brought Hagar, Así que Abraham tomó a Agar, gave her to Abraham, Sarai le dio a Agar a Abraham and he would go into her, y se acostó con ella and they conceived. y, She y conceived. ella concibió. Another interesting thing about that act Otra cosa interesante acerca de este acto is that when you sow in the flesh, es de que cuando siembras en la carne, you also follow cultural acceptances. también sigues la aceptación cultural. Now we know that we're living in a very difficult time. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. There are some very, very influential cultural movements that are going on Hay algunos movimientos culturales que influencian mucho that have in many ways even brought division in the life of the church. y de que en muchas formas han traído división a la vida de la iglesia. Things that have become acceptable today Cosas que se han convertido that aceptables are en el día not de hoy, biblical, que no son bíblicas, but they're acceptable in society. pero que la sociedad las They're acepta acceptable in the culture, y que la cultura las acepta. and many of
of those called by the name of the Lord Y muchas de esas llaman al nombre del Señor. have also found themselves following or accepting those cultural acceptances. Muchos se han encontrado aceptando estas cuestiones culturales. And what I mean here in Abraham's story Y lo que me refiero aquí en la vida de Abraham is that it was acceptable in the culture at that time es de que era aceptable en la cultura de ese tiempo, that if the woman is barren de que si la mujer era estéril and she has a maid, y que si ella tenía una sierva, that the husband can go lay with that maid. que el esposo podía acostarse con esa sierva. And if she has children, Y de que si tenía ella hijos, they become her children se convertían en los hijos de and not the ella maid's. It's acceptable. y no de la sierva, era aceptable. And how many acceptable things in society today Y hay tantas cosas aceptables en la sociedad hoy, we turn to, a las cuales we buscamos accept, y aceptamos we follow after y seguimos because it's okay in the world. porque está bien en el mundo. There are many things that are even legalized today Hay muchas cosas que se están legalizando el día de hoy, that we have come to accept as normal que venimos a aceptar como normales and allowable y permisibles, when they're not even biblical. cuando ni siquiera son bíblicas. And we need to be very careful. Y tenemos que tener mucho cuidado. But Abraham and Sarai, Pero Abraham y Sarai, sowing in the flesh, sembrando en la carne, leaned on their own human reasoning in a time of crisis. confiando en su propio entendimiento en un tiempo de crisis, They believed the relational influence creían que la influencia relacional and they followed cultural acceptance. y siguieron la aceptación cultural. But if you sow in the flesh, Pero si cosechas en la carne, you have to keep in mind that you're going to reap in the flesh. si siembras en la carne, vas a cosechar en la carne. And Abraham and Sarai reaped in the flesh. Y ellos cosecharon en la carne. Sowing in the flesh is our human solution. Sembrar en la carne es nuestra solución como humanos. Reaping in the flesh is our human experience. Cosechar en la carne es nuestra experiencia humana. It's the result, it's the byproduct of the decisions that we make. Es el producto de las decisiones que tomamos. And we learn here in this passage of scripture Y aprendemos aquí en este pasaje de la Escritura that no sooner as Sarai, or rather Hagar, conceives a child, que pronto Agar concibió un hijo it resulted in conflicts. y resultó en conflictos. There was conflict not just between Sarai and her maid Hagar, Había conflictos no tan solo entre Sarai y su sierva Agar, but there's conflict in the home of Abraham. sino que también había conflictos en el hogar de Abraham. There's a bit of conflict between Abraham and Sarai. Ha habido conflictos entre Abraham y Sarai. And not only that, we also see in this passage of scripture No tan solo eso, también vemos en este pasaje de la Escritura that there is a game being played, de que se está aquí jugando un juego, a game that we ought not play. uno que no debemos de jugar, It's a game we call the blame game. el cual se llama el juego de culpar a alguien. It's because of you. Es debido a ti, It's your fault. es tu culpa. But in that blame game, there's also the shifting of accountability. Y al hacer esto, se culpa a otras personas. Sarai says, Sara dijo, I gave you that maid, te di a esa sierva and now she despises me. y ahora ella me desprecia. And Sarai says to Abraham, Y Sarai le dice a Abraham, my wrong be upon you. y esto es mi culpa. It's you, Abraham. Eres tú, Abraham. It's because you did this. Es porque tú hiciste esto. Abraham responds, Y Abraham responde, hey, she's your maid. ella es tu sierva. You do something about it. Tú haz algo al respecto. Shifting the accountability. Pidiendo que alguien más sea responsable. But you also find in this text Pero también encontramos en este texto that there's bitterness here. que hay amargura aquí. Sarai is now bitter with Hagar Sarai está amargada con Agar, to the point that she listens to her relational influence from Abraham, al punto de que ella habla acerca de sus relaciones con Abraham. and Hagar is put out of the house. Y ella expulsa de la casa a Agar. Which shows us also in this passage of scripture Lo cual también nos muestra en este pasaje de la Escritura that when we reap in the flesh, de que cuando cosechamos en la carne, we enact human wrath.
actuamos con ira humana We take it upon ourselves y lo tomamos en nuestra propia to try vida to fix it de tratar de solucionarlo, by eliminating eliminando the one that we think a cual pensamos is our problem. es nuestro problema. It doesn't take long Y no toma mucho tiempo for you and I to truly mess things up in para our que usted y lives yo hagamos cosas malas en nuestra vida and complicate things in our y lives compliquemos las cosas en nuestra vida when we don't seek the Lord first. cuando no buscamos al Señor primero. In the midst of our life crises, En medio de nuestras crisis de la vida, we not only need to learn to seek the Lord first, no tan solo tenemos que aprender de buscar al Señor primero, but we need to learn to wait faithfully sino que upon the Lord. tenemos que aprender a esperar fielmente en el Señor. When we look at the mess that resulted in the life of Abraham and Sarai Cuando aprendemos el desorden que hubo en la vida de Abraham y Sarai and their failure, as we find here in Genesis 16, y su falla que vemos aquí en el capítulo 16, one of the interesting things is that mess way back then una de las cosas interesantes de lo que sucedió tiempo atrás has afflicted the children of Israel now for over 4,000 years. ha estado afligiendo al pueblo de Dios por más de 4,000 años. Still to this day, they're reaping Aún en estos tiempos ellos están cosechando from that initial conflict that we read about here in Genesis de este 16. conflicto inicial que se ve aquí. Now the good news Las buenas nuevas is that in the narrative of Abraham, es de que en esta historia de Abraham, the conflict and their failure el conflicto y la falla was not the end. no fue el fin. The story does not end with Abraham's failure, La historia no termina con la falla de Abraham, but it continues with God's intervention. sino continúa con la intervención de Dios. The Lord intervened Dios intervino by first appearing to a rejected and dejected Hagar al aparecerse a Agar, quien había sido rechazada, as she found herself in the wilderness going nowhere. al encontrarla a ella en el desierto sin ningún rumbo. The Lord showed himself to Hagar. El Señor se mostró a ella Hagar ended up calling the name of that place y Agar le puso el nombre a ese lugar, the God who sees. el viviente que me ve. Isn't it interesting? ¿No es interesante? In the midst of our crises, En medio de nuestras crisis, there are times that we think that God has abandoned us or forgotten us. pensamos que el Señor nos ha abandonado. In the midst of crises, En medio de las crisis, we feel all alone. nos sentimos solos. As time has passed, Y cuando el tiempo pasa, we wonder if God will ever do anything. nos preguntamos si el Señor va a hacer algo, quizás. And then in the midst of crises, Y en el medio de las crisis, and even after we have made the choice of leaning on our own understanding, y aún después de que hayamos escogido confiar en nuestro propio entendimiento, the grace of God, la gracia de Dios, the mercy of God la misericordia de Dios is amazing es asombrosa when He intervenes. cuando Él interviene. And when we can know Him Y le podemos conocer as the God who sees. como el Dios que ve. God knows exactly what's going on in your life. Dios sabe exactamente lo que está sucediendo en su vida. God knows every fear in your heart, Y Él conoce cada temor en su corazón every struggle in your heart, y cada dificultad en su vida every weight that you carry. y cada peso que carga. There is nothing happening in your life No hay nada que suceda en su vida that God does not already know. que Dios no lo sepa. He is the God who sees. Él es el Dios que ve. The psalmist understood it correctly El salmista entendió perfectamente, when he expressed that there's nowhere that I can go donde él expresaba, no hay a dónde pueda ir to escape from your presence. para esconderme de tu That was presencia. not to say that he was looking for a way to escape the Lord's presence, Eso no significaba que él buscaba esconderse de la presencia de but it was Dios. his way of praising the Lord Era una forma de alabar al for Señor, being omnipresent, de ser omnipresente, that God truly is everywhere. de que realmente Dios está en todos lados. And the psalmist also said that there's nothing that God does not know. Y también el salmista dijo que no hay nada que Dios no He sepa. knows my thoughts even before I think them. Él conoce mis pensamientos aún antes de que los piense. That's not to say God is so nosy. Eso no quiere decir que Dios sea muy entrometido. That's to say that's good news. Eso quiere decir que son buenas nuevas. No matter what I go through, Sin importar lo que esté pasando, God knows it.
Dios lo sabe. The psalmist expressed that God has all power. Y el salmista expresó, el Señor tiene todo el poder. Not to fear with dread, No para que tuviéramos temor, but to understand what a blessing. sino para entender qué bendición. That our God knows all, De que Dios lo sabe todo is everywhere, y está en todo lugar and He has the power y tiene el poder to make the difference in our lives. para hacer la diferencia en nuestras God vidas. intervened Dios interviene in the midst of this crisis en medio de esta crisis when He appeared to Hagar. cuando se le apareció a Agar. But God also intervened Pero también Dios intervino once again and some time later, un tiempo después, appearing to Abraham apareciéndosele a Abraham and renewing the covenant with Abraham. y reanudando ese pacto con Abraham. And for that, we'll read just the first 3 verses of chapter 17. Y para eso vamos a leer los primeros versículos del capítulo 17. And listen to these words. Y escucha estas palabras. Now, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to Abraham and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. And I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly. Then Abraham fell on his face, and God talked with him, saying, and the covenant goes on. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él. So the Lord appears to Abraham Así que el Señor se le apareció a Abraham in the midst of his crisis. en medio de esta crisis. His crisis, Su crisis, Lord, you promised, Señor, tú prometiste and we're still barren. y aún mi esposa es estéril. Time has passed, Ya pasó el tiempo and I still have nothing from you. y aún no tengo nada de ti. The Lord reassures him Y el Señor le afirma once again, una vez más, Abraham, Abraham, you've got to trust me. tienes que confiar en mí. Know who I am. Conoce quién soy yo. I am Almighty God. Yo soy el Dios Todopoderoso. I can do all things. Yo puedo hacer todas las cosas. Abraham, Abraham, I make my covenant with you. haré mi pacto contigo. I will keep what I said I will do. Voy a cumplir lo que dije que iba a hacer. But Abraham, Pero Abraham, if you're going to be in covenant with me, si vas a estar en un pacto conmigo, you've got to walk right. tienes que caminar recto. You've got to be blameless. Y tienes que You estar sin cannot mancha. lean on your own understanding. No puedes confiar en tu propio entendimiento. You must seek me first. Tienes que buscarme a mí You primero must trust in me y confiar en mí and walk in obedience. y caminar en obediencia. And in these words, as the Lord continued to reveal that covenant with Abraham, Y después vemos estas palabras donde continúa haciendo el pacto con Abraham. much later the Lord says, Más adelante el Señor dice, at this time next year, en este tiempo, el próximo año, Sarai would give birth Sara y va a tener un hijo, to that son. a ese hijo. God's covenant promise Las promesas de pacto de Dios, was fulfilled esta promesa se cumplió a year later un año después in the life of Abraham and Sarah. en la vida de Abraham y Sarai. But it was just the beginning, Pero tan solo era el because comienzo, that was just one son. porque ese tan solo era un hijo. Today, we are many sons, Hoy somos muchos hijos, children of faith in God, hijos de la fe en Dios, because God has fulfilled his promise, porque Dios ha cumplido su promesa and he still is fulfilling his promise today. y aún continúa cumpliendo su promesa And hoy. though it seems that God's timing Y aunque pareciera que el tiempo de Dios is slow, es lento that God tarries, y de que Él se tarda, we have to understand that God's timing is always perfect. tenemos que entender que el tiempo de Dios siempre es perfecto. So as you are confronted with life's crises, Y mientras está usted enfrentando las crisis de la vida, just remember this. recuerde esto, Don't lean on your own understanding no confíe en su propio entendimiento. and then find yourself sowing in the flesh. Y después va a encontrarse cosechando sembrando en la fe, en la carne. Instead, what we need to do En vez, lo que tenemos que hacer is trust in the Lord es confiar en el Señor with all of our heart, con todo nuestro corazón, holding on to the word that he's given to us, acogiéndonos a la promesa que Él nos ha dado and by faith y por fe, and obedience, en obediencia, wait on the Lord, esperar en el Señor, so that in his time para que en su tiempo he makes all things Él haga todas las cosas beautiful.
hermosas. And he does. Y Él las hace. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a orar. Eternal Father, thank you. Padre eterno, gracias. Lord, this is a lesson that we need to be reminded of quite frequently. Señor, esta es una lección que debemos de ser recordados con frecuencia. Because it is so true. Porque es tan verdad. That we are weak. Que somos débiles. And that though you give us your word to reassure us. Y aunque nos das tu palabra para asegurarnos. And you are faithful to keep that word. Y que tú eres fiel al mantener esta palabra. Sometimes in the process of time. A veces en el proceso del tiempo. We lose focus. Perdemos el enfoque. We lose faith. Perdemos la fe. And we do lean on our own understanding. Y confiamos en nuestro propio entendimiento. The pressure of our crises. La presión de nuestra crisis. Makes us to think that we have to do something now. Nos hace pensar que tenemos que hacer algo ahora. But I pray, Lord, that in the midst of our crises. Pero yo oro, Señor, que en medio de nuestras crisis. We would grow to be a people. Vayamos a crecer siendo un pueblo. That seek you first. Que te busque a ti primero. And above anything else. Por encima de todas las cosas. Leaning not on our own understanding. Confiando no en nuestro propio entendimiento. But in all of our ways. Sino que en todos nuestros caminos. Trusting you with all of our heart. Confiemos en ti con todo nuestro corazón. That you would lead us. Para que tú nos guíes. In the right way. En el camino correcto. I thank you. Te agradezco. How in the midst of crises. Cómo en medio de las crisis. You often intervene. Tú frecuentemente intervienes. In the life of your children. En la vida de tus hijos. And you intervene at the perfect time. E intervienes en el tiempo perfecto. Whether it is with a fresh word. Ya sea con una palabra fresca. Or whether it is with an act of yours that validates the truth of your word to us. Ya sea con un acto que valida la verdad que hay en ti. So Lord, help us. Así que Señor, ayúdanos. Though crises will always be our reality. Aunque las crisis sean siempre nuestra realidad. That we would know. Que sepamos. How to wait on you. Cómo esperar en ti. In Jesus' name we pray. En el nombre de Cristo oramos. Amen. Amén. Amen. We're dismissed. Estamos despedidos.